Hi, good morning all. We'll just wait for a few more minutes for some people to join, and then we'll start off the webinar for today. And I hope I'm audible to most of you. Just if you can confirm, then that will be helpful. Thank you so much. Thank you. So the agenda will be I'll be taking you through some of the slides, like some of the key importance uh, of do's and don'ts in insurance, and post my presentation. It's open for discussion and questions, so you can ask your questions probably either by commenting or by raising questions in the Q&A or in chat, or if you want me to enable your mic, then I just enable your mic so that you can ask questions directly. And the question can be in English or Tamil, whichever you prefer. And I would love to answer those. So we'll wait for like probably another 2 to 3 minutes, and then we'll start off the webinar. And if at all you have any questions, please don't hesitate to ask. Please feel free to ask because this is your webinar and this is your chance. So ask how much ever questions you want to ask and how whatever questions you want to ask. Don't hesitate or don't think that this might not be the appropriate question to ask. So please feel free to ask. Uh, so can we start the webinar? So I think we waited for a few minutes and I think you can go ahead and start it. So just let me know if you feel any challenges in the while we are in the webinar. So that will be helpful. In case if my audio is not proper or some technical challenge you face, just let us know. So do's and don'ts of webinar. I'm sorry, do's and don'ts of insurance. I think the topic is very clear. So I just get straight into the topic. 10 common don'ts when taking a new insurance policy. So this will be applicable when we take a new policy, right? So I'll just start off with the first point. Depending solely on employer coverage. So this is a don't. Don't just depend solely on your employer coverage because once the employer decides not to provide you any coverage, or once you decide to shift your company, or once you decide to start your own business, or once you retire and all that, then that will be the biggest challenge because that time taking a health insurance, and believing that that will only secure your health cost, then that wouldn't be the ideal thing to do. So always have your own health insurance, have control of your own health insurance because at least you will know what it will cover and what it will not cover, and you can probably plan the coming ones. So what you should ideally do is that you should have your own personal life and health insurance policy for the entire family, irrespective of the employer coverage that we have lifelong renewal. So it is also said that the employer coverage will not be a lifelong policy unless we specifically convert it to a lifelong policy. But starting off young and having a health insurance or life insurance at a younger age comes always with the advantage point. That is, it will cover you for the entire life. And since you're going to be younger and you're hale and healthy, it is expected that the health insurance and life insurance will cover you for everything. So assume if you don't have a health insurance and if you attract some illness or something, then that will go and sit in your medical history. And taking a new health insurance in the later days will be a challenge, or that particular health might not be, health issue might not be covered. So always have your own personal health insurance and have it under your control, instead of having it in your employer's control. So that's the first main point. Because commonly, I think whoever is attending this webinar, out of let's say 90% of them will have an employer health coverage, and out of that 50% I'm sure will only have this employer coverage, and you'll be only relying on this.
probably 2-3 people, or let's say 30 to 40% of the people only will have their own personal health insurance. So don't allow that kind of situation. uh, Take your own health insurance, and you can always feel good about it because it's your health insurance, and you can take decisions in the future. Assume someone wants to shift the job because they're not satisfied with the current employer. They will not be able to, because only here they'll have a health insurance. The new company might not be able to provide health insurance also, but you might be happy with the profile that the new company is going to offer. So all those conditions or all those transitions need not affect this policy is what I'm trying to say. So have control of your own health insurance. Second thing is that life insurance is maturity benefit. So what is maturity benefit? I'll tell you what a insurance is, and I'll cover what a life insurance is, and I'll tell you what a maturity benefit is. First is what a insurance. Insurance is something that that is going to cover you for your uncertainty. For example, இப்போ எனக்கு எதிர்காலத்துல எனக்கு என்ன நடக்கும் தெரியாது, பட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஹெல்த் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணணும். சாரி, அந்த இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டை விட தெரியாத நடக்க போற ஈவெண்ட் தான் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அது எனக்கு கவர் பண்ண போகுது. அதுதான் இன்சூரன்ஸோட பர்பஸ். லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னா என்னன்னா, எனக்கு எப்போ என்ன நடக்கும் தெரியாது. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மை லைஃப், என் லைஃப்க்கு எப்போ என்ன நடக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது நான் ஏர்ன் பண்றேன், என் ஃபேமிலிக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்றேன். நாளைக்கு என்னோட ஆப்சன்ஸ்லயும் என் ஃபேமிலிக்கு அதே லைஃப் ஸ்டைல் வேணும், என்னோட பசங்களுக்கு அதே எஜுகேஷன் வேணும், என்னோட ஸ்பௌஸ்க்கு அதே ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வேணும், என் பேரண்ட்ஸ்க்கு அதே ஒரு ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட் வேணும் அப்படின்னா தென் நான் ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது ஏன் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா, ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஒரு மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் வருது அப்படின்னா இட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் காஸ்ட். பிகாஸ் இந்த பணம் வருமா வராதான்னு தெரியாதுதான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ். பிகாஸ் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நடந்தா மட்டும்தான் எனக்கு ஃபேமிலிக்கு பணம் வரும். அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நடக்கவே இல்லைன்னா ஃபேமிலி பணம் வராது. கரெக்டுங்களா? திஸ் இஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரிட்டி மச். ஆனா இப்ப லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பா பணம் வரப்போகுது அப்படின்னா அப்போ அது காஸ்டோட தான் வரும் இல்லையா? அது என்ன காஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ப்ரீமியம், ரைட்? ஸோ ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ 30 வயசு, எனக்கு 60 வயசுல தான் 1 கோடி வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு நான் இப்போ ஹையர் ப்ரீமியம் கட்டுறதுக்கான சமம் அது. இப்போ ஹையர் ப்ரீமியம் கட்டுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு அந்த பணம் 1 crore கண்டிப்பா வரும், இல்லைன்னு சொல்ல, என் ஃபேமிலி கண்டிப்பா வரும் இன்கேஸ் எதுவும் ஆகாட்டி. ஓகேங்களா? பட் அதுக்காக நான் இப்பல இருந்தே ஹையர் ப்ரீமியம் கட்டிட்டு வருவேன். இது நான் எப்படி ஏன் இது நாட் அ குட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, நான் வந்து கம்மி ப்ரீமியம் போது ஹையர் ப்ரீமியம் கட்டுறேன். இந்த டிஃபரன்ஸே நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லயோ இல்ல பெட்டரான இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா தென் எனக்கு 1 crore ஜாஸ்தி அமௌண்ட்டே ஃபியூச்சர்ல எனக்கு வரும், ரிட்டைர்மெண்ட் பர்பஸாவே வரும் எனக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 1 crore இன்னையோட வேல்யூல அது 1 crore, பட் இன்னும் 30 years கழிச்சு அந்த 1 crore would have become 20 lakhs or 10 lakhs or 15 lakhs, 25 lakhs or something. ஸோ அந்த 25 lakhs அந்த காலகட்டத்தில் 25 lakhs நான் இப்பயே ஹையர் ப்ரீமியம் பே பண்றேன். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா தட் வி ஹேவ் டு ஹேவ் த கிளாரிட்டி. ஸோ டோன்ட் கோ ஃபார் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் பிகாஸ் யூ வில் பே ஹையர் ப்ரீமியம். வாட் யூ ஷுட் டூ? Having term insurance in place that will act as a solid backup for their financial dependence. So take a term insurance without maturity benefit. Okay, so there your cost is very less because for 1 crore policy for 30-year-old they will only pay around 12,000 to 15,000 or maximum 20,000 a year, not a month, a year. அப்படி இருக்கும்போது 30 வருஷத்துக்கு தான் அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் 6 lakh கட்டுவாங்க ஃபார் 1 crore கவரேஜ். வேற மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்னா 13 ல இருந்து 15 lakhs வரைக்கும் கட்டுவாங்க. அப்படியே டபுள் த காஸ்ட். அந்த டபுள் த காஸ்ட், அந்த டிஃபரன்ஸை நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் a better plan actually, right? So that is why have a simple term insurance and start investing the amount for your future. So don't rely on life insurance with maturity benefit. That's not a good idea. Third is not covering up to the human life value. Okay, what is human life value? திருப்பி இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து இந்த 1 crore நம்ம டிசைட் பண்ணோம் இல்லையா? இந்த 1 crore எப்படி டிசைட் பண்றோம் அப்படின்னா, assume my salary is 10 lakhs. Okay, I'm going to work for another 30 years. I have a spouse, I have a child, I have parents, and I have to cover all of them because என் ஆப்ஷன்ஸ்ல அந்த பணம் ஃபேமிலிக்கு வந்தே ஆகும். ஓகே, ஐ கான்ட் டேக் எனி ரிஸ்க். அப்படி இருக்கும் போது ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ அப்படின்னா, என்னோட லைஃப், ஐம் அ ஹியூமன், என்னோட லைஃப்க்கு என்ன வேல்யூன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அந்த ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ. அப்படி இருக்கும்போது வாட் ஐ வில் டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன்? ஐ வில் டேக் மை இன்கம் that I'm providing to the family, my expense, நான் என்னென்ன செலவு பண்றேன் என் ஃபேமிலிக்கு. பிகாஸ் மேண்டேட்டரி சில எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ பி பேயிங் EMI, I'll be taking care of the household expenses, paying rent, paying all of the personal loan EMIs, all of that, right? Groceries, அது இதுன்னு எல்லாமே நான் தான் பே பண்றேன் அப்படின்னா, நாளைக்கு in my absence
இது எதுவுமே செட்டில் ஆகாம போயிடக்கூடாது, ரைட்? அதனால இது எல்லாமே நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஐ டேக் மை இன்கம், ஐ டேக் மை எக்ஸ்பென்ஸ், ஐ டேக் மை லோன் வேல்யூஸ் இன்டு கன்சிடரேஷன், ஐ டேக் மை அசெட்ஸ் இன்டு கன்சிடரேஷன், ஐ எம் கோயிங் டு டேக் த இயர்ஸ் ஆஃப் மை சர்வீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து 60 வயசு ரிட்டையர் ஆக போறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு எனக்கு 30 வயசு, நெக்ஸ்ட் 30 இயர்ஸ் எனக்கு சர்வீஸ் இருக்கு. அந்த 30 இயர்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். ஏன் 30 இயர்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்றேன்னா, இந்த 30 இயர்ஸும் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் சம் அமௌண்ட் டு மை ஃபேமிலி ஃபார் தேர் சஸ்டெனன்ஸ், ஃபார் மை சஸ்டெனன்ஸ் அண்ட் மை ஹாப்பி பீயிங். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் ப்ரொவைட் பண்ண போறேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கால்குலேஷன் வரும், 1 crore 2 crore அப்படின்னா, அதுதான் ஹியூமன்லைஃப் வேல்யூ. ஸோ அந்த வேல்யூக்கு நீங்க எடுக்கணும். ஏன் இது எடுக்கணும் அப்படின்னா, இதை நீங்க வந்து நான் 2 crore எடுக்கிற இடத்துல 1 crore தான் எடுக்கிறேன், பிகாஸ் ஐ ஃபீல் தட் என்னால் 1 crore தான் முடியும். இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இல்ல அதுக்கு மேலே என் ஃபேமிலி தேவைப்படாது அப்படின்னா, ஐம் காம்ப்ரமைசிங் ஆன் மை ஃபேமிலி வேல்யூஸ். ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் டேக் அப் டு ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ. இது ஏன் அப்படின்னா, உங்க ஃபேமிலிக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம, நம்ம ஃபேமிலிக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம நம்ம பேக்கப் செட் பண்றது தான் அது, ரைட்? ஸோ டேக்கிங் தி டர்மினேஷன்ஸ் மேட்சிங் யுவர் ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இந்த ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நான் இந்த வெபினார் எண்டில் ஐ ஷேர் அ ஃபார்ம் வித் யூ, ஆர் ஐ கேதர் சம் டீடைல்ஸ் வித் யூ. அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ என்னன்னு சொல்ல முடியும், ரைட்? ஆர் அட்லீஸ்ட் ஐ ஷேர் மை நம்பர் வித் யூ ஸோ தட் வி கேன் கெட் இன் டச், பிகாஸ் யூ ஷுட் நோ யுவர் ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ. நீங்க எவ்வளவு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும். சும்மா ஒரு 50 lakhs 25 lakhs எடுக்கிறது ப்ரோஜனம் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு டேக் ஃபார் தட் வேல்யூ, பிகாஸ் உங்க ஃபேமிலி வேல்யூஸ் நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டீங்க. நாட் கவரிங் ஃபார் சஃபிஷியன்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் 60 வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண போறேன். ஓகே, பட் ஐ ஃபீல் தட் நான் வந்து எனக்கு 50 வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு, ஒரு 45 வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் அலட்சியமா இல்லாம we have to take until the required years. In fact, நான் ஜென்ரலா என் கிளைண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து if you're not sure about your retirement age அப்படின்னா, let's say someone wants to retire at 55 but they're not able to retire at 55, or அந்த ஐடியா டென்டேட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா, 55ன்றத 60 கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. 65 எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 years இருக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. பட் டேக்கிங் இட் ஃபார் லோவர் இயர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சேலஞ்ச், பிகாஸ் நான் லோவர் இயர்ஸ்க்கு எடுத்தேன் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நான் பாலிசி எடுத்தேன்னா ஐ நாட் பி ஏபிள் டு மேக் இன் சேஞ்சஸ். ஸோ திருப்பி அதை கேன்சல் பண்ணி புது பாலிசி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்ஸ்டட் நான் வந்து ஹையர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு எடுத்தேன் அப்படின்னா, லைக் லெட்ஸ் சே 5 years or 10 years, நான் ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்ல 8 வரைக்கும் நான் சொல்லவே இல்லை. ஜஸ்ட் சே 55னா 60 வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை 65 வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் நியரிங் தட் 50, 52, 53 ஏஜ், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்க 50 ரிட்டர் ஆக போறீங்க, 55 ரிட்டர் ஆக போறீங்களா இல்லையான்னு. ரிட்டர் ஆக போறீங்கன்னா then stop paying the premium, then the policy will not continue. So you have control in your life insurance. நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த பாயிண்ட் தான், you have control in your health, you have control in your life insurance, right? And in case if you're not sure, நான் 55 ரிட்டர் ஆக போறதுல நான் 60 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஆகணும் என் சர்வீஸை, because I have to provide for my family, my retirement corpus is not adequate அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, then continue the policy. So it's always better to take for additional 5 years or 10 years if you're not very sure. So the do is, taking term insurance till retirement is ideal option, but one has to decide up to how many years he can take and work. Next is fifth point is choosing the correct payout option. This is a very important point, because நம்ம ஆல்ரெடி பேசுற மாதிரி இப்போ 1 crore 2 crore வேல்யூ எடுக்க போறோம், ஓகே, பாலிசி எடுக்க போறோம். இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பணம் வந்து என்னோட ஸ்பௌஸ்க்கு போகுது, பிகாஸ் அவங்க தான் என் நாமினி, ஓகேங்களா? பட் மை ஸ்பௌஸ் might not be a great person in dealing with finance. அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஸை டீல் பண்றதுல அவ்வளோ மெச்சூரிட்டி இருக்காது, ஆர் வந்து அவங்களுக்கு டீல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இல்லை அப்படின்னா, தென் நான் என்ன பண்ணலாம்னா, ஐ ஹாவ் 3 payout ஆப்ஷன்ஸ். ஒன் இஸ் லம்சம் பேஅவுட், செகண்ட் இஸ் லம்சம் பிளஸ் இன்கம் பேஅவுட், தேர்ட் இஸ் இன்கம் பேஅவுட். இது மூணுமே என்னன்னு சொல்லிடுறேன். லம்சம்னா அந்த 1 crore என்னோட ஆப்ஷன்ஸ்ல இல்லை என்னோட டிமைஸ்ல அந்த 1 crore ஃபேமிலிக்கு அப்படியே போயிடும். பட் மை வைஃப் மைட் நாட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் தட் 1 crore மணி, பிகாஸ் 1 crore மணி ஸ்டில் அ பிக் மணி. அந்த யோசிச்சு பாருங்களா, நம்ம திடீர்னு கிட்ட வருது அப்படின்னா அதனால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, ரைட்? நம்ம திடீர்னு அலட்சியமா செலவு பண்ணுவோம், ஒரு தப்பான ஸ்கீம்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஆர் நிறைய மிஸ்யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? அதனால ஆர் கரெக்டா யூஸ் பண்ணாம இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால ஆல்வேஸ் டிசைட் வித் யுவர் ஃபேமிலி, டாக் டு யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் தென் டேக் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி லம்சம்ன்றது அந்த 1 crore அப்படியே ஃபேமிலிக்கு போகும். இதே இன்கம்னா அந்த 1 crore அமௌண்ட் 10 வருஷத்துக்கு பிரிஞ்சு மாசம் 83,000 கிட்ட போகும். ஒரு அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன் நான் சொல்றேன். ஸோ வருஷத்துக்கு வந்து 10 lakh கிட்ட போகும் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 10 years. தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து லம்சம் பிளஸ் இன்கம். லம்சம் பிளஸ் இன்கம்னா 50% ஆஃப் த வேல்யூ வில் கோ அஸ் லம்சம், 50% as இன்கம். அப்படின்னா 50% 50 lakhs. ஸோ 50 lakhs வந்து லம்சமா போயிடும். ஆனால் 50 lakhs வந்து மாசம் மந்த்லி அமௌண்ட்டா கொஞ்சமா பிரிஞ்சு போகும். இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். இதனால நீங்க லம்சம் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும், இன்கம் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லோவா இருக்கும். இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் லம்சம் பிளஸ் இன்கம் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ உங்க ஃபேமிலிக்கு இந்த அமௌண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும், பிகாஸ் பேக்கப் பண்றது மட்டும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, இந்த பேக்கப் அவங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும், ஒரு அவங்க நம்ம அட்லீஸ்ட் அவங்களை பத்தி புரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் சூஸ் அ கரெக்ட் பே அவுட் ஆப்ஷன்.
not covering married women property act under life insurance. So this is very important because இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா married women property act அப்படின்னா இது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் எடுக்க முடியும். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறேன் ஒரு 2 crores அண்ட் எனக்கு வந்து ஒரு ஹோம் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு ஃபார் 1.5 crore. ஓகேங்களா? இப்போ நான் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும்போது நான் இஎம்ஐயும் கட்டிட்டு வரேன், என் ஹோம் லோனுக்கு இஎம்ஐ கட்டிட்டு வரேன், இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ என் வேல்யூ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து 2 crores, இந்த ஹோம் லோன் வந்து 1.5 crore. இப்போ நான் இந்த அமௌண்ட் கட்டிட்டே வரேன், அடுத்து 1 or 2 years எனக்கு ஏதோ ஆகி ஐ எம் நாட் வித் மை ஃபேமிலி எனிமோர். ஸோ அப்படின்றப்ப என் ஃபேமிலிக்கு வந்து நான் 2 crore போகணும் எதிர்பார்ப்பேன். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் அதை வச்சு அவங்க சஸ்டெயின் ஆவாங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன் இல்லையா? பட் மை ஃபேமிலி வில் ஒன்லி கெட் 50 lakhs, நாட் 2 crore. பிகாஸ் இந்த 1.5 crore அது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ மை லைஃப் இன்சூரன்ஸ், என் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பே பண்ற அந்த 2 crore இருந்து அந்த 1.5 crore வந்து அந்த ஹோம் லோனுக்கு அடைக்கிறதுக்கு போயிடும். ஒன்லி 50 lakhs will stay with my family. இதை ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா நீங்க என்ன மேரிட் உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது எடுத்துக்கலாம். என்ன ப்ரோஜனம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த அமௌண்ட் உங்க ஒய்ஃப்க்கு மட்டும் தான் போகும். இந்த 2 crore உங்க ஒய்ஃப் மட்டும் தான் போகும். ஓகே, அண்ட் உங்க ஒய்ஃப் டிசைட் பண்ணுவாங்க இந்த 1.5 crore அவங்க உடனே பே பண்ணணுமா இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பே பண்ணுவாங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த டெசிஷன் அவங்க கிட்ட இருக்கும். ரைட்? இப்போ இந்த கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் இந்த 50 lakhs அடிஷனல் இருக்கு. இப்போ சில கேசஸ் எப்படி இருக்கும்னா, சில கேசஸ் வந்து சில பேர் 1 crore தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அண்ட் 1 crore ஹோம் லோன் இருக்கும். ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லா அப்படியே போயிடும், ஃபேமிலிக்கு எதுவுமே இருக்காது. ஃபேமிலி ஏதாச்சும் சஸ்டெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் உங்க ஸ்பௌஸ் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அதை வச்சு சமாளிக்கலாம். இப்போ ஒர்க்கும் பண்ணல அப்படின்னா தென் தட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம், ரைட்? அதனால ஆல்வேஸ் டேக் திஸ் மேரிட் உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். அண்ட் இந்த ஆக்ட் படி ஈவன் nobody has any power towards the money. உங்க ஒய்ஃப்க்கு மட்டும் அந்த பவர் இருக்கு. அண்ட் ஒன்லி ஷீ கேன் டிசைட் இந்த ஃபுல் அமௌண்ட் அவங்களுக்கு போகும். அண்ட் ஒன்லி ஷீ கேன் டிசைட் வெதர் டு கிவ் த மணி ஆர் நாட் இமிடியட்லி. So that is the power of this Married Women Property Act. And even court will act in your favor if you take this Married Women Property Act. ஒண்ணுமே பண்ணி எதுவுமே பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த பாலிசி எடுக்கும்போது உங்க இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் கிட்டயோ இல்ல அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிட்டயோ இந்த Married Women Property Act படி எனக்கு எடுக்கணும்னு சொல்லுங்க. They will help you and you will not pay any extra charges for this. Same premium தான். So do வந்து Married Women Property Act is very important for any insured person who has financial dependence. So this is very important. Next is hiding or making incorrect disclosure or declarations. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் ஷுவரா தெரியல அப்படின்னா ஆர் ஒரு சில விஷயம் வந்து நீங்க மறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தென் அதுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் வந்து ஸ்மோக்கரா இருக்கும் பட் ப்ரீமியம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும். பிகாஸ் ஸ்மோக்கிங்க்கு ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி வரும் எப்பவுமே, லைக் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 times, ஐ மீன் 50% ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியம் கம்மியா வரணும் அப்படின்றனால வந்து நீங்க ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இன்னும் ஹைட் பண்ணிட்டு நீங்க நான் ஸ்மோக்கரா பாலிசி எடுத்தீங்க அப்படின்னா தென் கிளைம் கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? அதனால ஆல்வேஸ் உங்களுக்கு இல்ல வந்து நீங்க பாஸ்ட்ல சர்ஜரி பண்ணிருப்பீங்க அவர் வந்து நீங்க கரண்ட் ஏதாவது மெடிக்கேஷன் எடுத்துருப்பீங்க, இது எல்லாமே நம்ம தெரியப்படுத்தணும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு. பிகாஸ் அவங்க அதுக்கப்புறமும் அந்த பாலிசி தராங்கன்னா கண்டிப்பா கிளைம் வரும். ஓகேங்களா? பட் பாலிசி தரலாம் இட்ஸ் ஓகே, அட்லீஸ்ட் வேற இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். பட் ப்ரீமியம் கம்மியாகும்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஹைட் பண்றதோ இல்ல வந்து இன்கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது வந்து இட் நாட் ஆக்ட் இன் யுவர் ஃபேவர். ஸோ ஆல்வேஸ் கிவ் வாட் யூ நோ. உங்களுக்கு சில விஷயம் தெரியல அப்படின்னா தென் அப்ரோச் த இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் ஆர் த ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் ஆர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, ask them if you can give email declaration. So அதை பொறுத்து at least they will decide. But don't hide any facts because hiding fact will definitely lead to policy getting rejected or even claim getting rejected. So it says here incorrect disclosure can lead to claim rejection. Eighth is also important point, not reviewing the exclusion and limitations. Because நிறைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்லயும் இல்ல லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல சில எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கும். அதாவது லெட்ஸ் டேக் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். அவங்க வந்து இப்போ யாருக்காவது சுகர் இருக்கு இல்ல பிபி இருக்கு அப்படின்னா மெனி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் will not cover you for next 2 or 3 years. பிகாஸ் அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது, நீங்க எவ்வளவு ஆஃப்னா கிளைம் பண்ண போறீங்க இல்ல என்னென்ன டேப்லெட்ஸ் எடுத்துறீங்க இதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி தான் the insurance company will impose this condition on you. இப்போ இந்த ஐடியாலாம் தெரியாம ஜஸ்ட் பிகாஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த பாலிசி எடுக்க சொன்னாரு ஆர் வந்து ஃபேமிலியில ஏஜென்ட் இருக்காங்க அவங்க இந்த பாலிசி எடுக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கிறதுனால என்னென்ன லிமிடேஷன் எது எவ்வளவு கவர் ஆகும் தெரியாம நம்ம எடுத்துறோம். ஓகேங்களா? பிகாஸ் இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ கரெக்டா இந்த பாலிசி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகாது. அதனால ஆல்வேஸ் எது கவர் ஆகுது எது கவர் ஆகலன்னு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க. புட் a list, see if it matches your criteria. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுங்க. So policyholder should go through and be aware of all the exclusions and limitations. Leaving even a small gap can turn expensive tomorrow. Exactly. So
எது கவர் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க அதுக்கு தகுந்த பிளான் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகாது. பட் அட்லீஸ்ட் எது கவர் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளானிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதை மறக்காம பண்ணுங்க. அண்ட் திஸ் காம்ப்ரமைசிங் ஆன் கவரேஜ் ஃபார் லோவர் பிரீமியம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ சில பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களால் இவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கு நம்ம பாலிசி எடுத்துக்கிறோம், ஃபியூச்சர் நாங்கள் அதை மாற்றிக்கிறோம் சொல்றாங்க. தட் இஸ் ஓகே. பட் சில பேர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் நான் செலவு பண்ண விரும்பல, நான் வந்து எனக்கு இந்த ப்ரீமியம்க்கு என்ன கவரேஜ் வரும் சொல்லுங்க மட்டும்தான் சொல்றாங்க. ஸோ ஆல்தோ தேர் எபிள் டு அஃபோர்ட், அவங்களால ப்ராப்பராக எடுக்க முடிஞ்சாலுமே வந்து இன்சூரன்ஸ் நம்மளால செலவு பண்ணிக்கல, நான் வந்து ஐ டூ நானே பார்த்துக்கிறேன். அதனால ஐ கேன் ஒன்லி, நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு கண்டிஷனை போட்டுருவாங்கன்னா என்னால் இப்படிதான் பண்ண முடியும், அதுக்கு நீங்க கவரேஜ் சொல்லுங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஸோ தட்ஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் சில பேர் சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கலாம், பட் சில பேர் வாண்டடாவே இப்படி தான் பண்றாங்க. பிகாஸ் யூனோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ப்ரியாரிட்டி டு திஸ் இன்சூரன்ஸ். அதனால ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்வேஸ் கவரேஜ் ரொம்ப லிமிட்டா தான் இருக்கும். அண்ட் எல்லாத்துலயும் காம்ப்ரமைஸ் இருக்கும், ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காம்ப்ரமைஸ் இருக்கும். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் டே நீங்க ப்ரீமியம் பே பண்ற நீங்க நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, ஓகே நான் ப்ரீமியம் லெவல் சேவ் பண்றேன்னு நினைப்பீங்க. பட் நான் கிளைம் வரும்போது அதை விட ஜாஸ்தி செலவு உங்களுக்கு இழுத்து வரும். ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் good coverage, decent coverage. I'm not saying take some 1 crore, 2 crore coverage and all. No, அது அவசியம்னா எடுக்கலாம். But then at least go for a 10 lakh, 15 lakh policy that will cover your family for sufficient amount. And then you can take a call, because you don't have to go for a very higher coverage, or don't stoop down to very lower coverage. Just settle for a decent coverage and up gradually increase பண்ணுங்க. That should take care of your finance very well. So every insurance should cover all members in the family and should be for decent value considering the medical history and future expenses. So always உங்க ஃபேமிலில ஒரு மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் my parents have diabetes, or 2 generations முன்னாடி my grandfather had cancer history அப்படின்னா, then it is better to consider all that. See, I'm not saying நம்மளும் அது ப்ரோன் ஆகணும், பட் it's better to be self aware, right? So அந்த கேசஸ்ல you have to be very much careful and avoid these common mistakes. Next is taking a top up with lower deductible. Okay, this is some unknown thing. நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. பிகாஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு டாப் அப் பாலிசி எடுத்தா எனக்கு ப்ரீமியம் சீப்பரா வரும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, கம்மி வேல்யூக்கு பேஸ் பாலிசி எடுத்து அதுக்கு டாப் அப் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ த ப்ராப்ளம் டு அவாய்ட் இஸ் தட் always when you take your first insurance, go for a decent value. That I'm saying. Decent value again depends on how many members in the family, but at least ஒரு மெம்பர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு 5 lakhs கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஃபேமிலியில 4 members இருக்காங்கன்னா go for 15 to 20 lakhs. And it also depends on your where you live. For example, நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க இல்ல பெங்களூர்ல இருக்கீங்கன்னா, then you will need some good coverage like 20 to 25 lakhs. Okay, whereas if you live in tier 2 cities or tier 3 cities, then you can proportionally கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். But taking a lower coverage and then taking a top up will be that. The problem is that எப்பவுமே 2 பாலிசி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு கிளைம்க்கு போறோம் அப்படின்னா, only one policy will give you cashless benefit. இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல cashless benefitன்றது ஒரு பாலிசி மட்டும் தான் தரும். இன்னொரு பாலிசிக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளைம் பண்ணோம் அப்படின்னா, தென் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எப்பவுமே நீங்க தான் பே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து சில பேர் கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, you can make use of that. But then some people will end up taking loan and then repaying back. So don't go for those chances. Always go for a 10 lakh, 15 lakh base policy and then take a higher level top up. So that's the option. Don't go for a 5 lakh coverage and then top up. So that's not a good option. So இதை பத்தி யாருக்க டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம வந்து end of the session we can discuss about this because it's a big topic and good topic to discuss also. நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. So it's better to be aware also. So as I told, deductible should be for a decent value of at least 10 to 15 lakhs. A strong base policy determines a strong foundation. So that's the idea. So these are the 10 common mistakes that we do, while before taking the policy. But after taking the policy, what are the common mistakes that we do, which we should avoid? Is failing to update beneficiary. Let's say some people will take 2 to 3 life insurance, 2 to 3 term life insurances. But ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி எடுக்கும்போது அவங்க நாமினி கிட்ட சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு பாலிசி எடுத்திருக்கேன், அதுல நீ தான் நாமினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் செகண்ட் பாலிசி, தேர்ட் பாலிசி எடுக்கும்போது அவங்க கிட்ட சொல்லிக்க கூட மாட்டாங்க நான் ஒரு பாலிசி எடுத்திருக்கேன்னு. Because still urgent situations they will take some insurance policy but they will not tell their nominee. The problem is that claim வரப்ப அந்த நாமினிக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பாலிசி, அந்த ஒரே ஒரு பாலிசி மட்டும் தான் அவங்க கிளைம் பண்ணுவாங்க. So what about the other 2 policies? So it's always update your beneficiary. So your beneficiary should know not only about the policy but also the process of claim. Correct. So in the claim process உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும். So இப்போ claim process என்னன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்,
அவங்க எங்க போய் அப்டேட் பண்ணுவோம் அதை? should he or she go to the insurance company in person or மெயிலே கம்யூனிகேட் பண்ணலாமா, இல்ல கால் பண்ணுமா? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீடைல்ஸா அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட் நம்ம கையில கொடுங்க. எக்ஸ்பிளைன் why you have taken this. So these are all small details, but this is very important because நம்ம ஒரு 2 crores ஒரு 3 crores 3 பாலிசி எடுத்திருப்போம். 1 crore 1 crore 1 crore. பட் ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி மட்டும் தான் நம்ம அப்டேட் பண்ணிருப்போம், ஒய்ஃபோ இல்ல ஹஸ்பண்ட் கிட்டயோ. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாலிசி நம்ம அப்டேட்டே பண்ணிக்க மாட்டோம். ஸோ 3 crore வர இடத்துல ஒரே ஒரு 1 crore மட்டும் தான் வரும். So that's the problem that you'll be, I mean, the family will be facing in the future. Because நம்ம இப்போ ப்ராப்பரா நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணாலும் ஒரு சின்ன கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்னால the family will only claim 1 crore and not 3 crore. Non-disclosure of changes in health status. So this is again very subjective because நம்ம வந்து after taking the policy, so while we are younger we are taking one policy and then after 5-6 years, the health insurance company will cover all of that. இப்போ புதுசா ஏதோ இல்லைன்னா அட்ராக்ட் பண்ணா கூட the health insurance company will cover. பட் என்ன ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ புதுசா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வருது, ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, see it is better to update them. ஓகே, இதனால கிளைம் ரிஜெக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. பட் நீங்க வந்து யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் இன்சூரன்ஸ் கை, த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வெல் இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் யுவர் ஹெல்த், ஸோ தட் தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிபன்சி வைல் கிளைமிங். ஓகேங்களா? திடீர்னு போய் அவங்க கிட்ட சொன்னா தென் தெர் ஆர் சான்சஸ் தட் த கிளைம் கேன் கெட் லிட்டில் டிலேடா வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால டு ஓவர் ஆல் தட் ப்ராப்ளம், ரைட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு அப்டேட் யுவர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஒன்லி கோயிங் டு பே த கிளைம் இன் த ஃபியூச்சர், ரைட்? ஸோ அதனால ஏதாவது ஹெல்த் சேஞ்சஸ்ல ஏதாவது ஹெல்த் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா அப்படின்னா then keep him informed. Just put a mail to them or call over phone or meet in person. Just tell him this has happened. Provide the documents to them. Then so that in the future, that claim now, they'll be ready to support you, right? These are small things that you can make sure you do it. So as I told you, it's not mandatory to disclose, not mandatory. அது கண்டிப்பா பண்ண அவசியம் இல்லை. பட் பண்ணீங்கன்னா then claim கொஞ்சம் வேகமா நடக்க வாய்ப்பு. That's the thing I'm trying to say. Third is unaware of network hospitals. Okay, this is a very common and most important one. இப்போ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, எமர்ஜென்சினா வி கோ கெட், இந்தியால மோஸ்டா வந்து இட்ஸ் ஒன்லி மோஸ்ட்லி லைக் 75 to 80% இட்ஸ் ஒன்லி எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன், ரைட்? ஒன்லி 20 to 25% தே ஆர் பிளான்ட். ஓகே, இந்த தேதியில நான் வந்து என் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டேன், இந்த தேதியில நான் வந்து சர்ஜரி எடுக்க போறேன், நான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்ட சொல்ல போறேன் அப்படின்றது அந்த பிளான்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி ரேர், லைக் ஐ செட். ஸோ மோஸ்டா எமர்ஜென்சி கேஸ் அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we should be aware of network hospitals. ஸோ நெட்வொர்க் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்னா இப்போ இந்த ஏரியால இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எனக்கு கவர் ஆகுது, இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ப்ராப்ளம்னா ஐ கேன் கோ கெட் அட்மிட்டட் அண்ட் தென் டெல் மை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸோ தட் எனக்கு கேஷ்லெஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு. கேஷ்லெஸ்னா அகைன் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் டைரக்ட்லி பே டு த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ நம்ம பே பண்ணி அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கி அந்த சுத்தி வளர்ச்சி ப்ராசஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா கேஷ்லெஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில வந்து இப்போ நீங்க சம்பன் ஃப்ரம் அடையார் ஆர் வேளச்சேரி, சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா தென் யூ கேன் பி அவேர் தட் உங்களுக்கு பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல் கவர் ஆகும், ஆர் கிரீன்ஸ் ரோட்ல வந்து அப்போலோ கவர் ஆகுது, ஆர் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் கவர் ஆகுது, ஆர் சூர்யா ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல், பில் ரோத். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் எனக்கு கவர் ஆகுது இந்த ஏரியால. ஸோ ஏதாவது எமர்ஜென்சினா நான் இங்கே போய் அட்மிட் ஆகலாம், ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு திங்க் ட்வைஸ், லாஸ்ட் மினிட் அர்ஜென்சியை ஸ்டாப் பண்ணலாம், லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்க இன்சூரன்ஸ் இருக்கும்போது சும்மா அந்த இன்சூரன்ஸ் என்ன கிடைக்கிறீங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஷேர் பண்ண சொல்லி சும்மா 5 minutes கோ த்ரூ பண்ணுங்க. என்னென்ன சென்னையில் என்னென்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இப்போ வேற எங்கேயும் நீங்க டிராவல் பண்றீங்க, சே யூ டிராவலிங் டு பெங்களூர் ஃபார் அஃபிஷியல் ஒர்க், இல்லை ட்ரிப் மாதிரி போறீங்க, ஒரு பிசினஸ் ஒர்க்காக கோயிங் டெல்லி சம்வேர், ரைட்? அங்க என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு நீங்க சும்மா முன்னாடியே பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் ரெடி ப்ரிப்பேர்ட், அவள் தான். ஸோ ஆல்வேஸ் பீயிங் ப்ரிப்பேர்ட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்சஸ். தட்ஸ் ரைட். So do this at a network hospital, you can make cashless claim, eliminating concerns about upfront payment for most treatment expenses. For planned medical procedures, seek approval from the insurance company to have treatment costs covered by the insurance plan. So be aware of your network hospitals. In case of planned surgery, tell your health insurance company in advance, 2 days in advance. If it's emergency, then go get admitted. Inform the insurance company. So it should be helpful knowing the network hospitals. Not providing entire bills for full claim. So always, இப்போ வந்து this is a case where நம்ம பே பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்குற கேஸ் இது. அப்போ நீங்க சின்ன பண்ற சின்ன பேமெண்ட், ஈவன் 100 rupees, 50 rupees that you pay in the pharmacy or that you pay to some other person in the hospital அப்படின்னா அதுக்கு ஃபுல் பில்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? ஃப்ரம் டேட் வைஸ். இப்போ டேட் டுடேஸ் 20 ஐ திங்க் 24, ரைட்? யா 24. ஸோ அந்த 24th வரைக்கும் நம்ம அட்மிட் ஆகும் அப்படின்னா 24th 28th வரைக்கும் நம்ம அட்மிட் ஆகிற இந்த 4-5 days வந்து ஃபுல் பில்ஸ் நம்ம என்னென்ன செலவு பண்றோமோ அது எல்லாமே
கீப் இன் ஆர்டர், டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நீங்க ஃபுல்லா ப்ரொவைட் பண்ண இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அவங்க கிளைம் கொடுத்துருவாங்க. இல்லாட்டி நம்ம ஏதோ டாக்குமெண்ட் மிஸ் ஆகுதுன்னா திருப்பி அதை வந்து சப்மிட் பண்ணி கிளைம் வரதுக்கு டைம் ஆகும். அது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அவங்க ரேஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அவாய்ட் திஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ், கீப் எவ்ரிதிங் ஃபுல்லி டாக்குமெண்டட் ஸோ தட் இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. ஸோ சின்ன சின்ன பில்லும் இட்ஸ் நாட் மிஸ், சின்ன சின்ன பில்லும் வந்து உங்களுக்கு நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஐடியா. Fifth is late premium payment. Please avoid this late premium payment. So always, you will receive mail from the insurance company 2 to 3 months in prior. So அதனால always also you also keep a check. For example, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு பாலிசி எடுக்கிறீங்கன்னா next month 23rd or 24th you will get a payment, right? So keep a calendar check. லேட் ப்ரீமியம்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா யூ வில் ஹேவ் கிரேஸ் பீரியட். இல்லைன்னு சொல்ல, அந்த கிரேஸ் பீரியட்ல ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா தென் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வில் நாட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அதனால அவாய்ட் லேட் ப்ரீமியம்ஸ். Just make sure you have your calendar updated, or at least get in touch with your insurance company once in every 6 months, at least to know what are the upcoming payments that you have. So that will be very helpful. So the policy maps and taking a new insurance policy together will be a hectic task. Again, நம்ம ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கான மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணிருப்போம், அதுக்கான ஃபினான்ஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம், அதுக்கான மற்ற இதெல்லாம் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? அது எல்லாமே நம்ம திருப்பி பண்ற மாதிரி இருக்கும் when the policy lapses. So avoid late premium payment. Next is not updating the value of the coverage every once in a while. So this is also important because for today's value, let's say you're taking a 5 lakh coverage because let's say you're an individual person or you and your spouse ரெண்டு பேரும் மேரிட் அண்ட் நீங்க ஒரு பாலிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 5 lakh 10 lakh எடுக்கிறீங்க. எஸ், பட் அந்த பாலிசியை அப்டேட் பண்ணாம அப்படியே வச்சுக்கிறது இட்ஸ் நாட் குட். ஒரு 10 years கழிச்சு திருப்பி அதே 5 lakh இருந்துச்சுன்னா தென் அது பத்தவே பத்தாது. அதனால every 5 years or every 3 to 5 years change your coverage, increase your coverage to some extent. ஓகே, ஸோ அப்படி பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம்க்கு என்ன இன்ஃபிளேஷனோ அதோட நீங்க யூஆர் மேட்சிங் அப் வித் தட், ரைட்? அதனால யூஆர் வெல் ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட். அண்ட் ஃபேமிலி அடிஷன்ஸ் வரும்போது, பிகாஸ் நீங்க பாலிசி எடுக்கும்போது 2 பேர் தான் இருக்கீங்க, அதனால 5 lakh 7.5 lakh போயிருப்பீங்க. பட் வென் யூ ஹேவ் அ சைல்டு ஆர் 2 children இந்த ஃபேமிலி, தென் அவங்களுக்கும் அதே கவரேஜ் பத்தாது. ஸோ நான் சொல்ற மாதிரி every 3 to 5 years keep updating your policy as and when there is change in your status, change in the family member list, and change in time. So that's very important. And keeping these little things ready will definitely keep you stress free. That's சொல்றேன். Because the problem is இன்சூரன்ஸ்னா ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளைம் வரும் இல்ல கவரேஜ் வரும் அப்படின்றத விட உங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ்ன்றது உங்க ஃபினான்ஷியல் ஜர்னியில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அதுல காம்ப்ரமைஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த எல்லா பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கரெக்டா டிக் பண்ணிட்டு வந்தாலே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி half of your stress will come down. உங்களுக்கு பாதி ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்சிரும், பாதி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் டே நம்ம வந்து ப்ரீமியம் பே பண்றது இல்ல பாலிசி ஒழுங்கா எடுக்கிறது, இட்ஸ் பிகாஸ் we want a correct coverage, right? So we don't want any compromise on that. அப்படிங்கும்போது அதுக்கு கிளைம்க்கே ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னா அது உங்களால வரப்போகுது அப்படின்னா then it's better to start avoiding from the beginning. So that's what I want to address it to all of you. And we are open to questions. So என்ன questions வந்து கேளுங்க, or if you want me to address a particular slide, just let me know. நீங்க chatல chat பண்ணலாம், or வந்து if you want me to unmute you, then I'll be happy to unmute you. So Mr. Ravichandran has asked, I am 52 old, my wife is 48, son is 17. How much health insurance is preferable for family photo? So far, no medical information. Okay, sir. So I would say this is very subjective, sir. So just let me assume that three of you do not have any illness, or you're not taking any medications. On the assumption, if I should say, I would suggest you at least 15 lakh coverage, and at least 15 lakh coverage. But we can always discuss. But உங்களுக்கு ஏதாவது already existing illness இருக்கு அப்படின்னா then coverage கொஞ்சம் increase பண்ணணும். But to start off with, you should go for 15 lakh coverage. So that is the idea. Next is Shivakumar T. Okay, once again. Okay. I guess it finished.
Sir, I didn't get this question first. Does ABHA ID is needed for medical insurance? Uh, can you tell me? I'm not sure, or I'm not pretty familiar with this terminology. Can you provide clarity on that? Secondly, I'll just go for the second question. To claim for certain diseases, there is a waiting period of 2 to 3 years. If we are having medical insurance with a particular provider, example Star or Itebilla for 10 years, and in case if we wish to port some other provider, example Tata AG, can we get a policy from that provider without waiting for such diseases? Yes, sir, you can do that. But new company, while taking your details, they will ask for the same questions. என்ன illness இருக்கு, அந்த வெயிட்டிங் பீரியடுக்கு எதுக்கு நீங்க என்ன என்ன இல்லஸ்னால நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னு டீடைல்ஸ் கேட்டுப்பாங்க. கேட்டுக்கிட்டு தென் தே வில் டெல் யூ what else to do. For example, if it is not a very chronic one, or if it is just a lifestyle disease like lifestyle disease, then they will say that they will say they'll be happy to take your coverage. But it also depends on இப்போ என்ன வேல்யூல என்ன இதுல how how healthy you are அப்படின்றது கேட்டுப்பாங்க சார். ஸோ இட்ஸ் தேர் கால் ஒன்லி. அந்த அண்டர் என்ன டிசைட் பண்றது அப்படிதான். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணானா, லெட்ஸ் சே your renewal date is on February 29th. For example, I'm saying February 28th வச்சுக்கோமே. இந்த February 28th இருந்து or February 24 இன்னைக்கு தான் renewal date வச்சுக்கோமே. You want to transfer your health insurance to Tata AG. So now what you can do is 10th of January இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. அது என்ன 10th of January அப்படின்னா இட்ஸ் பேசிக்கலி 45 days of time. இந்த 40 days முன்னாடி நீங்க ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஐஆர்டிஏ சொல்றாங்க. ஸோ 10th of January 24th of February வரைக்கும் you have time to check with other insurance companies if you can transfer that policy. Okay, அவங்க ஓகே சொன்னா நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஓகே சொன்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் கம் பேக், யூ வில் ஹேவ் இனஃப் டைம் டு கம் பேக் டு யுவர் எக்ஸிஸ்டிங் இன்சூரன்ஸ். அதனால கன்சிடர் தட். பட் த நியூ கம்பெனி வில் பி ஓகே இன் ஒன்லி டூயிங் so. And the waiting period would have gone only. Yeah. Question from Dinesh. Currently, I have corporate health insurance for 2 lakh, but I am planning to buy separate family health insurance for myself, my wife, and one child for 50 lakh or 100 lakh with a deductible option of 50,000 or 1 lakh since I have corporate insurance. However, after a couple of years, I am considering opting out of the deductible option even if I have corporate insurance. Is this a good decision? No pre-existing disease for all. Okay. Sir, I understand your ideology, but then I'm not convinced with it because உங்களுக்கு வெறும் அந்த கார்பரேட் பாலிசியை டிடக்டபிளா நீங்க யூஸ் பண்றது நாட் குட் ஐடியா சார். பிகாஸ் அகைன் நீங்க வேற பாலிசி வேற கம்பெனி மாத்த போறீங்கன்னா உங்களுக்கு டிடக்டபிளே இல்லாம போயிடும். ஸோ நீங்க உங்க பாலிசி பே பண்ற மாதிரி ஆயிடும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும் போது தனியா ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருங்க, அதுக்கப்புறம் டாப் அப் போங்க சார். அப்படிதான் சொல்லுவேன். So straight away, if you're planning to go for a separate health insurance and then top up, yes, please do it. Illati, don't do it, sir. Don't straight away go for a top up policy. Corporate insurance வச்சுட்டு top up policy போறது not a good idea, sir. Definitely not a good idea. அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்க. And I've noted that you don't have any pre-existing disease, but it's very uncertain. So அதனால just take a good base policy. And your corporate cover is not enough. 2 lakhன்றது அட்லீஸ்ட் நீங்க 3 பேர் இருக்கீங்க, 2 lakh is not enough. அதனால please go for a base policy. That's my advice to you. Will health insurance cover congenital disorder? Any specific illness covered? Yes, sir. Health insurance will cover congenital disorder, but they will ask for many details, right? And in some cases, they are not covering also. ஸோ இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ். நம்ம அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸோட கேட்கறது தான் பெட்டர். எந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறோமோ அவங்களோட கேட்டுக்கிறது தான் பெட்டர். சம் கேசஸ்ல கவர் பண்றாங்க, அட்லீஸ்ட் அந்த இல்னஸை விட்டு மற்ற இல்னஸ்க்கு கவர் பண்றாங்க. யா, பட் இட் இஸ் கவர் ஒன்லி. பட் பெட்டர் டு செக் ஒன்ஸ் எந்த இல்னஸ் எந்த கம்பெனி பிளான் பண்றோமோ அதோட செக் பண்றது பெட்டர். தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். Second, is there any policy combining both health and life insurance? No, sir, there is no such policy. அப்படியே அவங்க கவர் பண்ணாலும் not a good idea because health insurance வேற, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வேற. லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தட் இஸ் ஒன் பாலிசி ஃபார் மெனி இயர்ஸ். ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது எவ்ரி இயர் ரெனிவல். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எதுக்கு நிறைய வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க, எது எப்படி அண்டர் ரைட் பண்ணுவாங்கன்றது நம்ம கிட்ட நமக்கு தெரியாது. தட் இஸ் சம்திங் தட் வி டோன்ட் நோ, ரைட்? அதனால ஆல்வேஸ் கீப் இட் செப்பரேட் பிகாஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் சம்டைம்ஸ் சில பாயிண்ட்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்கு முக்கியமா இருக்காது, பட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அண்ட் assume no, only a life insurance company can provide you good life insurance.
only a health insurance company can provide you good health insurance. This question is something like investments insurance கம்பைன் பண்ணலாமா, யூனிட் பாலிசியா இருக்காமா அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி தான் இருக்கு. எண்ட் ஆஃப் த டே இன்சூரன்ஸ் தனி தான், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தனி தான், சேவிங்ஸ் தனி தான். அதே மாதிரி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தனி தான், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தனி தான். உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து இருக்கிறதுனால ப்ரீமியம் கொஞ்சம் சீப்பராக இருக்கும் அப்படின்னா தென் நாட் அ குட் ஆப்ஷன் சார். தனியாக வைக்கிறது தான் பெட்டர் சார். பிகாஸ் இதுல டோட்டலா அண்டர்ரைட்டிங் டெசிஷன்ஸ் வர அதுல வேற சார். ஸோ கீப் இட் செப்பரேட். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டாப் அப் அண்ட் சூப்பர் டாப் அப்? ஓகே, லெட்ஸ் அசியூம் ஒன் கேஸ். இப்போ நான் என்கிட்ட ஒரு 5 lakh டிடக்டபிள் இருக்கு அண்ட் ஒரு 10 lakh டாப் அப் இருக்கு, ரைட்? இப்போ எனக்கு அந்த 5 lakh முடிஞ்சு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் வந்து லெட்ஸ் சே இட் இஸ் 7 lakh, ரைட்? இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா 5 lakh முடிஞ்சிடும், 6 and 7 lakh வந்து தட் இஸ் அதர் 2 lakh வந்து நான் வந்து பில் நான் பே பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நான் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கிப்பேன், ஓகேங்களா? பிகாஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ல ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தான் கேஷ்லெஸ் கிடைக்கும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு நோட். இப்போ இந்த 2 lakh நான் பே பண்ணிட்டேன் இல்லையா, த டாப் அப் கம்பெனி, டாப் அப் பாலிசி வில் ப்ரொவைட் மீ தட், ஓகேங்களா? நவ் அகெயின் ஐ ஸ்டில் ஹாவ், இப்போ நம்ம 7 lakhs முடிச்சிட்டோம், இன்னும் மொத்த கவரேஜ் 15 lakhs, 5+10 இல்லையா? ஸோ ஐ ஸ்டில் ஹாவ் 8 more lakhs இந்த டாப் அப் பாலிசி, ரைட்? இப்போ வேற ஏதோ இல்னஸ் வருது, இல்லை ஃபேமிலிக்கு வேற யாருக்கும் ஏதோ ஒரு கிளைமுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, ஓகே எனக்கு 8 lakh இருக்கு, நான் அங்கேருந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது டாப் அப்ல ஒரு கண்டிஷன் என்ன, ஒவ்வொரு வாட்டியும் டாப் அப் யூஸ் பண்றப்ப நான் என்னோட பேஸ் பாலிசியை முடிச்சுட்டு தான் திருப்பி டாப் அப் வர முடியும். அப்படி இருக்கும்போது அகெயின் இந்த 8 lakhs யூஸ் பண்றதுக்கு நான் திருப்பி 5 lakhs என் கையில இருந்தோ இல்ல வேற இன்சூரன்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஐ ஹாவ் டு கம் பேக் டு டாப் அப் இந்த 8 lakhs யூஸ் பண்றதுக்கு. திஸ் இஸ் அ டாப் அப் பாலிசி. இப்போ சூப்பர் டாப் அப் நான் என்னன்னு சொல்றேன், ப்ராபப்லி திஸ் மைட் பி கன்ஃபியூசிங் டு யூ, பட் சூப்பர் டாப் அப் நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப உங்களுக்கு டாப் அப் புரிஞ்சிடும். சூப்பர் டாப் அப்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் 5 lakh முடிச்சிட்டேன் சார், ஓகேங்களா? இன்னும் 2 lakh தேவைப்படுது, அது நான் சூப்பர் டாப் அப் பாலிசின்னு எடுத்துப்பேன். இப்போ அகைன் கமிங் டு சேம் கால்குலேஷன், சூப்பர் டாப் அப்ல எனக்கு 8 lakhs மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா? தி டிஃபரன்சஸ் எனக்கு ஃபர்தர் கிளைம் போறப்ப அந்த 8 lakhs நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் திருப்பி டாப் பேஸ் பாலிசியா முடிச்சுட்டு வரணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போனா எனக்கு ஒன்ஸ் பேஸ் பாலிசியை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா சூப்பர் டாப் அப் நான் எவ்வளவு வாட்டி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு. இது டாப் அப்ல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, டிடக்டபிள முடிச்சிட்டாலுமே பேஸ் பாலிசியை முடிச்சிட்டாலுமே நான் டாப் அப்ப ஒவ்வொரு வாட்டி யூஸ் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி நான் 5 lakh ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் அ சூப்பர் டாப் அப் பிளான். சார் யாருக்கா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் ரைஸ் ஆக்சுவலி, ஸோ ஐ ட்ரை டு எனேபிள் மைக் டு யூ. நீங்க கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே கேட்டலாம். Thank you, Yoganand. Thank you so much for your comments. It will be helpful. Mr. Bhumiraj, you can actually unmute yourself and talk. Bhumiraj, கேக்குதுங்க உங்களுக்கு? Can you try unmuting yourself? Thank you, Mr. Shivakumar. Thank you so much. From Mr. Damoran, how to add super top up in base policy? ரொம்ப சிம்பிள் சார். ஸோ நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நியூ பாலிசி எடுக்க போறீங்க, ஓகேங்களா? இட்ஸ் கோயிங் டு பி நியூ பாலிசி. அதனால அதே கம்பெனிலயோ இல்ல டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிலயோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே யூ ஹேவ் ஸ்டார் ஹெல்த் பிளான், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் சேயிங், ஓகேங்களா? ஸ்டார் ஹெல்த் சூப்பர் டாப் அப் பிளான் இருக்கு. அதனால அந்த ஏஜென்ட் கிட்டயோ இல்ல அந்த கம்பெனிட்டையோ நீங்க அப்ரோச் பண்ணி ஜஸ்ட் எனக்கு சூப்பர் டாப் அப் எடுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு யூ பே சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம். அண்ட் சூப்பர் டாப் அப்மே இட்ஸ் வெரி சீப்பர் பாலிசி ஒன்லி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 lakh பேஸா வச்சுட்டு நீங்க இல்லை 10 lakh பாலிசி பேஸா வச்சுட்டு நீங்க 50 lakh சூப்பர் டாப் அப் எடுத்தாலுமே ஃபார் அபவுட் 3 to 4 members இட் வில் கம் ஒன்லி டு அரௌண்ட் 3,000 to 4,000 only with GST I'm saying. So it's very cheaper. Now I just go for that option. From Mr. Bhumiraj, actually he has said that no, from some other guest, I guess. Thank you so much, sir. Planning to take insurance this week. I will ask the agent all these items for sure. Thank you.
If you could send the slides by email also. Thank you and have a nice day. Sir, this one, I'll not be able to share the slides with you, but the recording will come in YouTube. Milestones2Wealth YouTube channel probably by Monday it will come. You can check that. Suppose உங்களால அது பார்க்க முடியல, Monday evening குள்ள வந்துரும் சார். செக் பண்ணுங்க. இந்த நம்ம பேசுறது எல்லாமே அந்த you will see there. So just check there. And suppose உங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா, then you can, I'll just share the number with you. You can reach out and ask me. I'll put the number here, so you can chat support a number. You can reach out பண்ணி என்கிட்ட கேட்கலாம். I will pick up the phone. From Mr. Dinesh, actually, while choosing the term insurance, online policies are cheaper than the process through the agents, correct? Is there any hidden risk on choosing online? Maybe we may not have any points to contact. Is one of more important in terms of questions from Bhumiraj. Okay, right, sir. Understood. So, yes, sir. Online உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்க்கும் எடுக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் சார். ஏஜென்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். நீங்க அதே பாலிசியை அந்த கம்பெனி வெப்சைட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசிஐசிஐ பாலிசியை ஒரு ஹெச்டிஎஃப்சி பாலிசி ஃபார் தட் மேட்டர், நீங்க வந்து அதே பாலிசி அதே டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட்ல போய் எடுக்கிறதுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு நேராக போய் எடுக்கிறதுக்கும் 5% டிஃபரன்ஸ் சார். இட்ஸ் நாட் வெரி சீப்பர், பட் 5% டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் சில கம்பெனிஸ் இந்த 5% சீப்பர் அப்படின்றது ப்ரீமியம்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகேங்களா? இதுல என்ன ரிஸ்க் நீங்க கேட்ட மாதிரி அப்படின்னா, ஹிடன் ரிஸ்க் இஸ் பேசிக்கலி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கா சார். ஓகேங்களா? ஸோ கிளைம் அப்போ அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும். பிகாஸ் நான் இப்போ ஆன்லைன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என் ஸ்பவுஸ்க்கு யாரை காண்டாக்ட் பண்ணவும் தெரியாது. அப்படியே பண்ணாலும் அவங்க கஸ்டமர் கேர் தான் பண்ணுவாங்க. பட் எவ்ரி டைம் யோசிச்சு பாருங்களேன், எவ்ரி டைம் நம்ம கேஸ் ஹிஸ்டரிய டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்காங்க, அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும், அது ரொம்ப பெரிய டென்ஷன் ஆகும். அதனால ஆல்வேஸ் டேக் த்ரூ ஏஜென்ட் ஆர் சம் அதர் கம்பெனி. இப்போ நாங்க கார்பரேட் ஏஜென்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கார்பரேட் ஏஜென்ட் மூலமாவோ இல்ல சம் டேக் வேர் யூ கேன் சி பீப்புள் இன் பர்சன், பிசிக்கலா அவங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அங்க இருங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் பேசிக்கலி உங்களுக்கு எல்லா ப்ராசஸ் அவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் கிளைம் அப்ப இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தட் யூ கேன் கிவ் யுவர் ஸ்பவுஸ், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் கிளைம் அப்ப அசிஸ்டன்ஸ் வரதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதனால ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் த்ரூ ஏஜென்ட் ஆர் த்ரூ பிரான்ச் ஆர் த்ரூ சம் அதர் ரிசோர்ஸ் தட் யூ நோ. Please know somebody so that you can relay. So the 5% பெருசா பார்க்காதீங்க சார். பிகாஸ் I understand 5% is still some difference in premium. I understand, but it is going to make you stress free. So அதனால please consider, don't consider online. That's what I'm trying to say. Because எல்லா ஒர்க்கும் நீங்க தான் பண்ணுவீங்க, at the same time claim அப்போ it shouldn't be a problem. That's what I'm trying to say. Because நம்ம 5% மைண்ட் வச்சுட்டு நாளைக்கு claim ஒரு கொஸ்டின் வந்துடக்கூடாது, or it shouldn't give you so much of stress or the family. So that's the point. From Mr. Arun Kumar, I haven't taken any claims till now for health history. Okay, sir. So just one thing is that if you have not claimed anything, then pretty much this policy will work out for you in a better way. So நீங்க பாலிசி எப்படி எடுத்துப்பீங்கன்னா, எனக்கு எந்த ஹெல்த் ஹிஸ்ட்ரியும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பீங்க. ஸோ த பாலிசி வில் மோஸ்ட்லி கவர் யூ ஃபார் எவ்ரி திங். பட் ஐ டெல் யூ ஒன் மோர் திங். ஜென்ரலாக இது எல்லாருக்குமே சொல்றேன். தட் இஸ், ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா it will only cover, it is only going to cover you for 85 to 90%. So do not expect it to cover 100%, because உங்களுக்கு always இந்த gloves, cotton, bandage, syringe இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஜென்ரலா கவர் ஆகாது. அன்லெஸ் அந்த கம்பெனில அடிஷனலா நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி 200, 300, 500 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எடுக்க முடியும்னா எடுத்துக்கோங்க. Or else just take that, உங்களுக்கு 85 to 90% தான் கவர் ஆகும். அந்த மைண்ட் செட் பண்ணிட்டீங்கனாலே கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் இந்த கன்சியூமர்ஸ் கவர் ஆகாது, நான் மெடிக்கல் ஐட்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க, அது கவர் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லாமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கேட்டுக்கோங்க. இதை which you have to know is, கிளைம்காக போறோம் அப்படின்னா இந்த கிளைம் பில்லுல மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னன்றத நம்ம டீடைல் ப்ரொவைட் பண்றப்போ அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு இதை ஹாஸ்பிட்டல் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க. இது நம்ம இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்ட கரெக்டாக சொல்லணும். அதுக்கான பிரேக்கப் எப்பவுமே கேளுங்க. மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன, அதுக்கு என்னென்ன வருதுன்றதுக்கான பிரேக்கப் கேளுங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்கிட்ட. பிகாஸ் ஜென்ரலி வாட் தே வில் டு இஸ், ரூம் கிளீனிங் சார்ஜஸ் எல்லாமே உங்க பில்ல போடுவாங்க.
because they will say நீங்க ரூம் இருந்தீங்கன்னா அப்ப நாங்க க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு. பட் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் டு கீப் இட் க்ளீன். அண்ட் அது உங்க பில் ஆட் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் இட் இஸ் their டியூட்டி. ஸோ அந்த ரூம் கிளீனிங் சார்ஜஸ்லாம் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ண மாட்டாங்க, பிகாஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வில் ஒன்லி கவர் யூ ஃபார் த இல்னஸ் தட் யூர் கோயிங் த்ரூ, நாட் த ரூம் கிளீனிங் சார்ஜஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் ஃபார் த ப்ரீமியம் பிரேக்அப். பிசினஸ் சார்ஜஸ் ஒன்று போடுறாங்க, அது கீழே எதுவும் போடல, ஆனால் 5,000 10,000 போட்டுருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஆஸ்க் த ஹாஸ்பிட்டல் வாட் இஸ் திஸ். அதை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். பிகாஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துல ஹாஸ்பிட்டல் வில் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் யூ. பிகாஸ் நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க, நிறைய பேருக்கு ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், நீங்களோ உங்க ரிலேட்டிவோ என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஐ மீன் அட்மிட் ஆனேன், அப்போ வந்து பில் ஒன்று சொன்னாங்க, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் என் பில்லை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். சின்ன சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாம மைண்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க. பி வெரி கேர்ஃபுல். அண்ட் ஈவன் லாஸ்ட் வீக், ஐ மீன் 2 weeks பேக், மை சித்தப்பா காட் அட்மிட்டட் ஃபார் சம் கம்ப்ளைண்ட். ஹர்னியாக்கா அட்மிட் ஆனாரு. அண்ட் அவருக்குமே வந்து பில் கேம் அரௌண்ட் 1.8 lakhs. ஓகேங்களா. பட் இவங்க ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, அண்ட் ஹி ஹாஸ் வித் திஸ், அவர் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருந்தாரு, நல்ல வேலைக்கு வச்சிருந்தாரு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. பட் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அவர் வந்து கிளைமுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அமைச்சிருக்கும் போது பில் வந்து 1.8 2.2ன்னு போட்டு அமைச்சிருக்காங்க. ரைட், தீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணி அமைச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கேம் பேக் அண்ட் செட், இல்ல சார் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு, எங்களால் இவ்வளவு பே பண்ண முடியாது, வில் பி ஒன்லி எபிள் டு பே 60% ஆஃப் இட் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்க ஷாக் ஆயிட்டோம், என்ன 60% தான் பே பண்ணுவீங்க, பிகாஸ் இதெல்லாம் பாலிசியில கவரேஜ் போட்டிருக்கோமே, எதுவுமே நீங்க லிமிடேஷன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல, there are no exclusions, why you will only cover 60% of it அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் they said, இல்ல சார், இல்ல நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி போட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் வி ஸ்போக் டு ஹாஸ்பிட்டல் அகைன், அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சொன்னாங்க, இல்ல சார் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் பில் கம்மியா போடுறோம் நாங்க அப்படின்னு. அப்ப நாங்க கேட்டோம், பில் கம்மியா போடுறீங்களா, அப்ப எதுக்கு நீங்க ஜாஸ்தியா போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப, இல்ல சார் திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர், இந்த வாட்டி பில் கம்மியா போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தென் அவங்க கம்மியா கரெக்டான வேல்யூஷன் போட்டதுக்கப்புறம் the insurance company paid 85% of that. ஸோ நான் சொன்ன 85 to 90% தான் உங்களுக்கு ஜென்ரலா கவர் ஆகும், அந்த மைண்ட் செட்டே இருங்க. டோல் அந்த 85% அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. அண்ட் 15% வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கன்சியூமபிள்ஸ்ல இல்ல சில இதெல்லாம் வந்து சில சம் டீடைல்ஸ் மைட் நாட் பி கவர்ட், விச் வி மைட் நாட் நோ, பிகாஸ் இன்சூரன்ஸ் ஒரு டீப் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னால எல்லாமே கவர் பண்ண முடியாது நம்மளால. அதனால பி இந்த மைண்ட் செட் தட் 85 to 90% வில் கவர். அண்ட் ஆல்வேஸ் பி கேர்ஃபுல் வித் ஹாஸ்பிட்டல், பிகாஸ் இன்சூரன்ஸ் இருக்கனால தே வில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் யூ. அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல எடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால go through some advice, go through some go with, take it through some advisor so that he will tell you these details. These are very important. ஏன்னா நீங்க 5% 10% டிஃபரன்ஸ்க்காக you will compromise on these little values. அண்ட் உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்க உட்காந்து ஃபைட் பண்ண மாட்டீங்க, பிகாஸ் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வீட்டுக்கு வந்தா போதும் தான் இருப்பீங்க நீங்க, ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் பி கேர்ஃபுல் ஆன் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். So if you have any more questions, please let me know. And anyway, என் நம்பர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். If at all you want to contact or take some details, I'll be happy to answer. Should one buy critical illness cover separately with health insurance? Sir, good question. Thank you. இந்த பாயிண்ட் நானே அட்ரஸ் பண்ண நினைச்சேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் வந்து நீங்க 2-3 விதமா கவர் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து யூ கேன் டேக் இட் த்ரூ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ், யூ கேன் டேக் இட் த்ரூ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், அண்ட் நீங்க தனியாகவும் வாங்கலாம். இது ரெண்டு இல்லாமல் தனியாக வாங்கலாம். என்ன கேட்டீங்கன்னா, டேக் இட் த்ரூ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ், பிகாஸ் உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வந்து உங்களுக்கு இதாயிரும், ப்ரீமியம் ஃபிக்ஸட் ஆயிரும், அண்ட் உங்களுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி இல்னஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும். அண்ட் உங்களுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஆர்எல்ஸ் இல்ல எனக்கு அது செட் ஆகாது, ஐ வாண்ட் இட் டு கவர் எவ்ரி திங் அப்படின்னா, தென் டேக் அ செப்பரேட் ஹெல்த் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் பாலிசி. கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் பாலிசின்னு தனியாகவே இருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் ஸ்டாண்ட் அலோன் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் பாலிசின்னு தனியாகவே இருக்கும். டேக் தட். ப்ரீமியம்ஸ் எவ்ரி 5 years மாறும், இல்லைன்னு சொல்ல, பட் தென் இட் வில் கவர் யூ ஃபார் எவ்ரி திங். பட் டோன்ட் கோ வித் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், பிகாஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நம்ம 5 lakh 10 lakh தான் வச்சிருப்போம். அந்த 5 lakh 10 lakh தான் இதுவும் கவர் வரும். And it will not cover you for, it will not give you a very comprehensive coverage. Health insurance இருக்கும்போது comprehensive coverage இருக்காதுன்றது தான் என் பிலீஃப். ஸோ அதனால டேக் இட் த்ரூ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் தென் ஹேவ் a ப்ராப்பர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், இல்லாட்டி தனியாகவே எடுத்துக்கோங்க சார். Okay, one question from Mr. Arul Kumar, that is, when I take a new medical insurance, do I have to go for medical check, or will the insurance company can get my health details from my corporate insurance? So they will not get it from your corporate insurance, because corporate insurance உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகும்.
கார்பரேட் இன்சூரன்ஸ்ல உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்காது, ஆனால் சில ஃபீச்சர்ஸ் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். அதனால they won't take it from your corporate insurance. Depending on the value, sir. If you're above 45 years of age or ஃபேமிலியில் ஒரு 3-4 பேர் இருக்கீங்க and you're going for a higher coverage 15 lakh 20 lakh போறீங்கன்னா அப்போ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மெடிக்கல் கவரேஜ் சாரி மெடிக்கல் செக்அப் தேவைப்படும். மற்றபடி if you're only taking a 10 lakh coverage, it's only you and your spouse, most of the cases தேவைப்படாது சார். பட் ஆல்சோ ஏதாவது ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இல்னஸ் டிக்ளேர் பண்றீங்க, டயபிட்டிஸோ இல்லை வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் சம்திங் எல்ஸ், ஆஸ்மா, சம்திங் எல்ஸ் யூர் டிக்ளரிங், then depending on the company they will ask for details and தேவைப்பட்ட அவங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் செக்அப் சொல்லுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் தேவைப்படாது. பட் சில கேசஸ் நான் சொன்ன மாதிரி above 45 or more than 10 lakhs or any existing illness, இந்த 3 கேசஸ்ல ஹெல்த் செக்அப் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் சில கம்பெனிஸ் வந்து what they do is they will just go for a telemedical. ஜஸ்ட் ஃபோன்லேயே அவங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு they will issue the coverage or என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. Thank you, sir. So, wait, I got a question from the scaling. I'll be happy to answer. And one more request or thing to put. Monthly இந்த வெபினார் பண்றோம். ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு அட்டன் பண்ணுங்க எல்லாரும். பிகாஸ் நாங்களும் புது புது டாபிக் கவர் பண்ண ட்ரை பண்றோம். ஆர் எனி அதர் அப்டேட் இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வில் ட்ரை டு அப்டேட் யூ. பிகாஸ் எங்களுக்கு தான் வேலை அண்ட் வி வில் ட்ரை டு ஆக்ட் இன் அவர் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், இன் யுவர் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷனாக இருப்பீங்க, அதனால யூ மைட் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபாலோ வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அதனால யூ கேன் அசியூம் திஸ் ஆஸ் ஒன் பிளேஸ் வேர் யூ கேன் கெட் சம் நாலேஜ் அபவுட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ். ஸோ ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ இஸ் தட் ப்ராப்ளி யாராவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நான் இதில் கூட நாங்கள் வி டிட் ஒன் யூடியூப் ரீல் ஆன் திஸ் ஒரு வீடியோ பண்ணோம். என்னன்னா வந்து கேஷ்லெஸ் எவ்ரிவேர் ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல. தட் இஸ் சே இப்போ வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் கேஷ்லெஸ் தரதில்லை, பட் ஃபியூச்சர்ல அது வர வாய்ப்பு இருக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் இனிஷியேட்டிவ் பை குட் இனிஷியேட்டிவ் ஆக்சுவலி. ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே ஒரு ஏதாவது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கவர் ஆகல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கோமே, அது கவர் ஆகல ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் முன்னாடி வந்து யூ வில் பே த பில் அண்ட் டேக் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட். அண்ட் அந்த ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வந்து வரதுக்கு உங்களுக்கு 30 to 40 days ஆகும். பட் இப்போ எப்படின்னா வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு இன்ஃபார்ம் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி 2 days இன் அட்வான்ஸ். ஓகேங்களா, நீங்க அது பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். தென் த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வில் மேக் ஆல் த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் நீங்க கேஷ்லெஸ்ஸாவே வாங்கிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வெல்கம் இனிஷியேட்டிவ். பிகாஸ் நிறைய கேஸ்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, நிறைய பேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வாங்கிட்டு கேஷ்லெஸ் இல்லை அப்படின்றப்ப most of the people, I'm saying about middle class and lower middle class segment, like the people, what they are doing is they're going for a loan option, right? Because in கையில அவ்வளவு காசு இல்லை, பட் நான் இன்சூரன்ஸ் பில் கட்டி தான் ஆகும், ஹாஸ்பிட்டல் பில் கட்டி தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they're going for loan options or debt வாங்குறாங்க. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு இது வெல்கமிங் மூவ் நானும் பாக்குறேன். அதனால you just have to inform the insurance company 2 days in advance. அதாவது இது மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டலேஷன் ஒரு பிளான் ஹாஸ்பிட்டலேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா 2 days முன்னாடி அட்வான்ஸ் பண்ண முடியாது, அட்வான்ஸா என்னால இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அது எமர்ஜென்சி. ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு 24 hours 48 hours அட்லீஸ்ட் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்ட சொன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கேஷ்லெஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் எங்கே ஒரு சான்ஸ்ல வி கேன் கெட் அ கேஷ்லெஸ் கிளைம் அண்ட் வி கேன் அவாய்ட் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன். அதனால கீப் திஸ் இன் மைண்ட். அண்ட் ஏதாவது டவுட்னா அகைன் ஐ புட் மை நம்பர், ஸோ கான்டாக்ட் அஸ். அண்ட் நாட் நெசசர்லி மீ, உங்களுக்கு ஐ தாட்ல இல்லை மைல்ஸ்டோன்ஸ்2வெல்த்ல யாராவது தெரிஞ்சா அவங்க மூலியமா கூட நீங்க ரீச் பண்ண பார்க்கலாம். ஸோ we are always approachable. I hope so. We'll try to act in your best interest. So that's it from my end. And monthly இனிமே வெபினார் பண்றோம். ஸோ நீங்களும் அட்டன் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டே சொல்லுங்க. We'll be happy if more audience can attend. It can be your friends, relatives, spouse, or any other family members or colleague for that matter. Because in the webinar we are not charging anything, right? But it is for you to understand. And we'll be helpful in any case you want. So another you can invite people if you feel like. Yeah, so that's it from our end. Whether questions என்ன சொல்லுங்க, or if all of you are satisfied with today's webinar, then this link will, this YouTube recording will come on Monday, I guess. In evening வந்துரும், இல்ல at least latest by Monday evening உங்களுக்கு வந்துரும். You can go through the slides and you can approach us for any doubts. We'll be happy to answer. And நிறைய பேர் நிறைய questions கேட்டீங்க. Very happy to answer. Thank you so much. It was, I hope it was very interactive.
And I'm just looking forward to more such interactive sessions with you all. So thank you so much for attending. Thank you, sir. Thank you so much. I hope I was very helpful.